Sarki Yusuf Tahiru, sarkin zangon Ashalaja kuma Nkoswahi ne na Ashfila, na daga cikin yunkurin ganin cewa ya bunƙasa kasuwancinsa, ya bude kamfanin Nadiff Oil da kamfanin sarrafa yogurt da dai sauransu domin ganin cewar kasuwancinsa ya ci gaba da bunƙasa. An gudanar da wannan taron ne a makon da ya shige, an da aka bude katafaren ginin wannan Nadiff Oil din a garin Asabaham a nan jihar Greater Accra. Ga dai bayanan da ya dangane da bude wannan katafaren gidan mai da kuma wasu ayyuka da ke dangance da wannan kamfanin na Nadiff. Yau muna bude Nadiff Company Limited. Nadiff na mu aiki ne oil. Sai Allah ba mu sa by August muka samu license for OMS. Sai yau muka bude OMS nan da filling station Nadiff Oil. Third truck drivers mu da suna wanda muka aiki. Yau Nadiff ya zo. Su zan kamar Nadiff kuma company Ghana ne. Yanzu kowa ya try ya kai wurin Nadiff ya ga Nadiff. Muna ba 7 regions yanzu ga. Ya kai wurin na ya branch ya sai ya ga quality fuel na sannan bayan quality nan kuma na ya su sun adadi na yi mai ya sayar na pepepe. Ɗaya daga cikin ma'aikata da za su taimaka wajen tafiyar da al'amarin shine David, ya yi bayani a turanci dangane da yadda aikin zai kasance kamar haka. From the other stations, when you check, the fuel prices are very high, but here is very moderate. Checking of the diesel compared to the other stations, here is 10.800 and the petrol is 9.600. Compared to the others, you can see there's a big difference. And here too, the fuel that is here, we've not mixed it with anything. Have good fuel, it manages your car very well. And when you come to, the workers are very nice and gentle. We come clean and we talk to you nicely. Even if you are angry, we make you laugh before you go. So I think I would urge everyone to come to Nadiff. When you want to buy fuel, any whether diesel or super, you just come to Nadiff. Sai kuma babban manajan Choice Yogurt, shi kuma nuna iya gudunmuwar da za su baiwa wannan aikin domin aikin ya bunƙasa. You know, we have so many yogurt companies in town, but then I can categorically say that Choice Yogurt is one of the best companies and growing very fast. I can say in 6 months we've grown more than 150% due to the love of our product. You know, Choice Yogurt is into fresh probiotic yogurt. Probiotic yogurt is one of the best products and currently trending in the country. So if you're looking for probiotic yogurt, look no further than Choice Yogurt. Call us whenever you are doing outdoor stores. Anybody that want to do business with us, just call us on 0249 432 740. HAFIZ TV, unique every day.